So we'll be having our second cat test probably on next month 17. So in between that I have only 12 hours. Actually I think 10 hours. So I have to complete this second unit within 5 hours. I'm going to use only a video related with our topics. So in our previous class, I have explained you all related with all the topics. I have used a video, a basic video, animated video, to explain all the topics. That means all the headings, all the conditions that are available in this particular unit. Okay. So இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே நான் பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். So I'm not going to explain how to draw each and every line, because you know how to draw a line and you know how to draw a plane. So if we're combining multiple planes, you can get this solid. Okay. So I'm going to use a PPT for today's class. So this PPT contains a problem related with a hexagonal prism. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா ப்ராப்ளமுமே prism oriented problem and also particularly அந்த plane வந்து டாப் வியூல வர மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். Similar to that, the same kind of conditions will be available in the planes that are available in front view. That comes in front view. Okay. And also, இப்போ நம்ம prismல பார்த்த அதே set of problems Pramitsli வரும். Okay. There are plenty of conditions, I already told you. So these conditions will repeat in prisms and also will repeat in Pramits. Okay. Similar to that, these conditions will repeat in rest on HP and also it will repeat in rest on VP. Okay. நான் உங்களுக்கு நிறைய கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன். கிட்டத்தட்ட நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன். இந்த கண்டிஷன் ரெஸ்ட் ஆன் ஹெச்பிலேயே வரும், ரெஸ்ட் ஆன் விபிலேயே வரும். அப்போ அப்படியே ஆகும், ப்ராப்ளம் டபுள் ஆகும். At the same time, it will repeat in prism and also it will repeat in Pramit. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கண்டிஷனே வந்து 40 types of problemsல வந்துடும். So there are 40 types of problems are available. Okay. So time இல்லாததுனால நான் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. So if you are having any doubts, you can ask me. That means class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். So this is my third problem. Okay. If you are having any problem related with my presentation and my audio, please repeat. Please mention me. So this problem is a hexagonal prism. Okay. A hexagonal prism, side of base 25 mm. Okay. So a red color highlighted word mention about whether it is a prism or Pramit and what is the shape of the particular problem. So it is a hexagonal prism. Okay. So side of base 25 mm. So if it is a solid, you will be having two dimensions. One is base dimension and another one is the axis dimension. So without these two values, you can't able to create a solid. Okay. So you have to create a hexagon with a side value of 25 mm and the axis of the particular prism is, axis height is 60 mm. So now you have to look at that whether the hexagonal shape will comes in front view or else in top view. Okay. So your next condition is that whether you have to check that the hexagon shape will comes in front view or else in top view. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும், next words நீ ரீட் பண்ணாலே போதும். Rest with one of its base corner on HP. Okay, rest with one of its base corner on HP. So please tell me that whether the hexagon comes in front view or else in top view. So top view. Top view. Top view. Okay. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்டகன் பார்த்தோம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு, இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் அபவுட் பென்டகன் ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜாக இருந்தால் இன்னொரு சைடு கார்னராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஆப்போசிட். பட் அபவுட் ஹெக்ஸகன் கார்னர்னா லெஃப்ட் சைடும் கார்னர், ரைட் சைடும் கார்னர்.
At the same time, edge not left side edge, right side edge. So you have to draw a hexagon in the top view position, but the hexagon should be a corner hexagon. You should not draw edge hexagon. Okay, and because left side and right side both ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா corner தான். So you can use a corner hexagon. So for that you have to draw a diagram. So that means with a reference line. So this diagram represents, so this one is VP and this one is HP. So this diagram represent it is a edge hexagon and this diagram represent a corner hexagon. நீங்க வரையும் போது உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும், draw பண்ணும்போது ஆப்போசிட்டா இருக்கும். But look at this. So this one is HP, right? Horizontal plane. So here the corner is touching the horizontal plane. Here the edge is touching the horizontal plane. So it is a side view. So this is not a top view. This one is a side view. So due to that, இது அப்படி தலைகீழா இருக்கு. Okay. So the next diagram. தெரியுதா? So edge hexagon. If you are looking at edge hexagon from a top view, it will look like this. If you are looking at corner hexagon, if you are looking from the top view position, it will look like this. So you have to draw this diagram for this particular problem. Okay. So this is our three-dimensional hexagonal prism. Okay. So the bottom shape is a hexagon and the top shape is a hexagon because it is a prism. It is not a pyramid. So if it is a pyramid, you can able to see a hexagon only in the bottom face. Since it is a prism, you can see this hexagonal shape in the top surface and also you can see the hexagonal shape in the bottom surface. So you are having a two hexagonal shapes. So the top surface should be named with A, B, C, D, E, F, and the bottom surface should be named with 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you will be having 6 corners. Okay. So I'm going to ask the names of a particular shapes. What is the name of this line? In the A21. A21. What line irukka? So this line. So what is the name of this line? Roll number 57. Roll number 57. Okay, 57 is absent. Next, roll number 8. Sir? What is the name of this line? A21. Already சொல்லிருக்கேன், அதனால தான் கேக்குறேன். What is the name of this line? One of A. இல்லப்பா, நான் சொல்றது என்னன்னா, so we are going to call this particular line as a edge and we are going to call this point as a corner. Similar to that, what is the name of this line? A21. Okay, so please remember this. So this kind of lines, that means A21, B22 and C23, D24, E25 and F26. So these lines can be called as longer edges. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம longer edges னு கால் பண்ணுவோம். இப்போ புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, and next roll number 17. Roll number 17. Yes, sir. So இந்த இப்போ நான் ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப் இது எப்படி கூப்பிடலாம்? இதோட நேம் என்ன? BC32. What is the name of this rectangular shape? நானே சொல்லிட்டேன் கிட்டத்தட்ட பாதி ஆன்சர். So இந்த BC32 இதுக்கு நேம் என்ன?
Rectangular face, sir. Rectangular face. Okay, so it can be called it as rectangular face because the shape of this position will look like a rectangle. So we can call this as rectangular face. So in our today's class, we are going to deal with the problem related with the rectangular face. Okay, so for a hexagon, எத்தனை rectangular hexagonal prism, எத்தனை rectangular face இருக்கும்? Roll number 17. Roll number 17. நம்ம பேர் என்னப்பா? Daniel, sir. Daniel. Okay. So what are the total number of rectangular faces available in hexagonal prism? Six, sir. 6 faces. Okay. So if it is a hexagonal prism, you'll be having 6 rectangular faces and 6 longer edges. If it is a pentagonal prism, you will be having 5 rectangular faces and 5 longer edges. Okay. Similar to that, if it is a pyramid, there will not be a rectangular face. There will be only triangular face. Pyramid na triangular face da varum. Prism na rectangular face da varum. Okay. If it is a pentagonal pyramid, you will be having 5 triangular faces. If it is a hexagonal pyramid, you will be having 6 triangular faces. Similar to that, in pyramid, there will not be any longer edges. So in that cases, we will be calling that as a generator. Sorry. அது நான் உங்களுக்கு என்ன நேம்னு கிளியராக சொல்கிறேன்ப்பா. ஜென்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோன் அதில் தான் கிளியராக வரும். ஸோ உங்களுக்கு ட்ரையாங்குலர் பொறுத்த வரைக்கும் அதை நான் சொல்கிறேன். பட் வில் பி ஹேவிங் 5 triangular faces. Okay, so இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So you have to draw a reference line with the name of x and y, and you can name that planes VP and HP. So you have to draw a corner hexagon. Okay, so finding the center point of this hexagon is easy. When we compare with pentagon, so you have to draw a inclined line. That means you have to draw 2 inclined lines with an angle of 54 degree. Then only you can able to find the axis point. Okay, so here finding the axis point is very, very simple. That means you have to connect 2 corners. Okay, so if you are connecting any 2 corners, 2 opposite corners. So here I am connecting a corner A of 1 and B of 4. So draw a thin line. So it is not a pyramid. So it is a prism. So you have to draw a thin line. So please don't draw a thick line. Okay, so measure the length of this line. So whether it is 40, you can create a center point with a dimension of 20. So if it is a 16, you can create the center point with a dimension of 8 mm. So this is the center point. So the midpoint of this line will be called it as axis point. Okay, right? So you can see axis point of this hexagonal prism. So you have to project that axis point too. Okay, so you can project all the 6 corners, and also you have to project the axis point of the hexagon towards the reference line. ஆனால் இப்போவுமே நிறைய பேர் வந்து அந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறது இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ். இது எல்லாமே பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஸோ தீஸ் லைன் ஷுட் ஹாவ் அ 90 degree angle with the reference line. We are comparing with the reference line. So these lines should have a 90 degree angle. So please remember that. Okay, and also most of you are drawing or creating a line with a HB pencil. அது பண்ணாதீங்க. Okay, so these lines should be drawn only with the help of 2H pencil, because it is not a component line. It is just a projection line. Okay, only the component should be highlighted. அது நிறைய பேர் பண்றதே இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் யுவர் டுட்டோரியல், நிறைய பேருக்கு நான் வந்து டுட்டோரியல் மார்க் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன், எல்லாருமே பண்ணிட்டேன். யாருமே மேக்ஸிமம் 15 மார்க் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, பிகாஸ் யூஆர் ஒன்லி ஸ்கோரிங்
14, 13. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டயக்ராம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் திக் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதே இல்லை, காம்பனண்ட்டுக்கு திக் லைன் கொடுக்கறதே இல்லை. சிலர் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே திக்காக ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ அது பண்ணாதீங்க, காம்பனண்ட்டை மட்டும் திக் பண்ணும். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஹோல் டயக்ராம் ஷுட் பி ட்ரான் ஒன்லி வித் 2H பென்சில். HB ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக எடுக்காது. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த டயக்ராம், please take a HB pencil and highlight what are all the component of the particular, so what are all the lines of the particular component. அதை மட்டும் highlight பண்ணு. Okay, so next you can create your front view. So if you are looking from this direction, you can able to see this corner, and you can able to see this corner and this one, and finally you can able to see this corner. So this f of 6 and e of 5 can't be seen. So you have to draw these two corners with a dotted line. But this f of 6 and b of 2 have a same projection. So that means you can directly create a thick line. You don't have to create a dotted line because f of 6 நம்மளுக்கு தெரியாது, but it is directly opposite to b of 2. அப்போ திக் லைனுக்கு மேல டாட்டர் லைன் வந்தா அதை நீ கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ திக் லைனுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல டாட்டர் லைன் இருந்தால் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கிரியேட் அ டாட்டர் லைன் வித் f of 6, and also you don't have to create a dotted line with e of 5. Okay, it is clear. So now we can create an axis. So axis should be a longer line and a shorter line, and again a longer line and a shorter line. So like this. Okay, with a equal distance. So I have to provide only the equal distance. So this is what the axis line. Okay, so the axis height should be 60 mm. So this is our axis height. It is 60 mm. And you can create the outer edges. Since it is a prism, you can create a rectangle with the outer edges. Then you can create the line, whether it is visible. You can create a thick line. If it is not visible, you can create a dotted line. So here all the lines are visible. So you can create 4 lines. Okay, and the top surfaces should be named with letters, and the bottom surfaces should be named with numbers. Okay, so roll number 25. Roll number 25. So 25 is absent. Okay, roll number 21. Sir, உங்க பேர் என்னமா? Dharani, sir. தாரணி. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் மார்க் பண்ணுற அந்த கார்னர்ஸ்க்குள்ள நேம் சொல்லுங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நோட்டேஷன் ஃபார் திஸ் கார்னர்? A dash. A dash, okay. And this one? B dash of F dash. Okay, B dash of F dash. Next point, this one? C dash of E dash. C dash of E dash. So last point? D dash. D dash, okay. Thank you. Next, roll number 32. Sir, உங்க பேர் என்னமா? Harini, sir. Harini, okay. Harini, please mention the notation for this corner, the bottom left corner. இந்த கார்னர் தெரியுதாமா? Yes, sir. என்ன நோட்டேஷன் வரும்? 1 dash. 1 dash. So next point? This one. So 2 dash of 5 dash. 2 dash of 5 dash. 5 இங்கல இருக்கு.
2 dash of 6 dash, sir. 6 dash. Okay. Next point. 3 dash of 5 dash. 3 dash of 5 dash. Last point. 4 dash. 4 dash. Okay. So this is what our notation. A dash, B dash of F dash, C dash of E dash, D dash, and 1 dash, 2 dash of 6 dash, 3 dash of 5 dash, and finally 4 dash. Okay. So next you have to create a inclined front view and top view. Okay. So on the condition nama solliralam. So please look at this condition such that its base makes an angle of 60 degree to HP. இன்னொரு hint தர நோட் பண்ணிக்கங்க. If a projection of solid is inclined to HP, the shape of your diagram will comes in top view position. Okay, if it is inclined to HP, the shape of your diagram will comes in top view. If it is inclined to VP, the hexagonal shape comes in front view position. So it is a hint. Okay. So ஆனா இருந்தாலுமே நீங்க கம்பல்சரி பார்க்க வேண்டியது இந்த வேர்டு தான். Reference with one of its base corner on HP. இதைத்தான் நீங்க பார்க்கணும். இருந்தாலும் ஒரு ஹிண்ட்டுக்காக சொல்றேன். If it is inclined to HP, you can mark like this. And for this condition, please remember that whether the base makes an angle of 60 degree or else axis makes an angle of 60 degree. So both are directly opposite. Okay, so here base makes an angle of 60 degree to HP. That means you have to draw this line with an angle of 60 degree. So the angle of the axis will be 30 degree. Base 60 na angle 30, the axis on the 30 degree மாறிடும். Okay, so you don't have to consider that. That is not important for this problem. Okay, so now you have to draw this diagram with the inclination of 60 degree. So now எந்த corner pick பண்ணலாம், whether we can pick this corner or we can pick this corner. So in our previous problem, it is a pentagon. So we have to pick only the particular column, particular point. Whether it is a base, you have to pick a corner directly opposite to the base. If it is a corner, you have to pick a point directly opposite to the corner. So here, the problem is the base corner on HP. So whether we can pick F1 or else we can pick D4 because both sides are corner. So நீ diagram எப்படி வேணாலும் draw பண்ணலாம். Okay, you can draw like this or else you can draw like this. Both are right. It is only applicable for hexagon. It is not applicable. It will not applicable for pentagon. Hexagonக்கு மட்டும் தான் இந்த சாய்ஸ். நீ எப்படி டிரா பண்ணாலும் உனக்கு மார்க் கிடைக்கும். Okay. So next you have to create a base with an angle of 60 degree. Okay. Next you can measure the length of this diagram. So that means you have to duplicate the same size at this place. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி டிரா பண்ண பிளேன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா செகண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூவோட சேம் சைஸை தேர்ட் ஃப்ரண்ட் வியூல ரெப்ளிகேட் பண்ணிருப்போம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் டயக்ராமே ரெப்ளிகேட் பண்ணிருக்கீங்க. அது ரொம்ப தப்பு. ப்ரீவியஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ இந்த டயக்ராமோட ப்ரீவியஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ இதுதான். ஸோ யூ கேன் replicate the same size. Okay, so the same size should be comes here. So that means you can measure the distance of this line and you can create arc like this, and you can measure up the distance of this particular line, then you can create arc like this. So after doing that, you can create your perpendicular line. That means the line should be perpendicular to the base. So here this line is perpendicular to the base and this line is perpendicular to the base. So you can create a two perpendicular line like this. So if a perpendicular reference line ku paakadinga, in the base line ku paarenga. So these two lines should be perpendicular to the base. Okay, so you can create your axis
then you can create the remaining two lines. So next you have to name the top and bottom surfaces with a notation called 1. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது என்னன்னா அதே நோட்டேஷன்ஸ் தான் காமிச்சிருப்பேன், இருந்தாலும் நீங்கள் 1 1ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ A1 dash B1 dash of F1 dash C1 dash of E1 dash then D1 dash. So after that 1 1 dash, next 2 1 dash of 6 1 dash, 3 1 dash of 5 1 dash, next 4 1 dash. Okay, so after doing this you can project corners towards the top view position. Okay, similar to that you can project all the 6 corners in our previous top view towards the second top view position. Okay, so if you are projecting that, you'll be getting 12 points. You'll be getting 12 points. So the 6 point from the base and the 6 points from the top surface. So we are doing that. If you are projecting a vertical line from point 1 and also you are projecting a horizontal line from point 1. So the intersection of that point can be marked as 1 1, and you can project a vertical line from point 2 and a horizontal line from a point 2. So the intersection will be marked as 2 1. So next you can mark 3 1, 4 1, then 5 1 and 6 1. So you'll be getting 6 points at here. So please remember that I already told you the bottom surface and compared to the top surface, you can't able to see the bottom surface fully. So this is our bottom surface, right? So you have to create a dotted line. That means the invisible lines. That I will tell you in our next slide. So next you can create another 6 corners. That means A, B, C, D, E, F. So you'll be having a vertical line from point A and a horizontal line from a point A. So the intersection can be marked as A1. Next, a vertical line from point B and F and a horizontal line from a point B and F. So you can mark the intersections and C, E, then D. You can connect these 6 points with the thick line because it is a top surface. Since it is a top surface, you can able to see all the edges. So if you are looking from this direction, you can able to see all the edges of this top surface. But if you are looking from this direction, you can't able to see all the edges of this bottom surface. Okay, so you have to draw a dotted line. Okay, so for that, please look at your previous top view from this direction. So if you are looking your top view from this direction, you can able to see this. So that means you can able to see this edge and also you can able to see this edge. Next, this edge can be seen in the format of point, and this edge is also can be seen in the format of point. That means you can able to see these 4 edges. You can't able to see only these 2 edges. In the edge, இதுவும் next in the edge, இதுவும் உன்னால பார்க்க முடியாது. So you have to draw a dotted line only for 3 and 4, and you have to draw a dotted line for 4 and 5. So the remaining points can be joined with the thick lines. It is clear. So what is our next procedure? So after doing that, you can create, sorry, I'll tell you with this. After that, you have to join the opposite 2 edges. Okay. That means you have to join opposite 2 edges. That means, please look at this. You can able to see this point. So you can connect A and 1 with a thick line.
Okay, so you can connect A and 1 with a thick line, and you can able to see this point. So you can able to connect B and 2 with a thick line, and you can able to see this point also. So you can connect F and 6 with a thick line. So you can't able to see this point. Okay, so you have to draw a dotted line for this E and F, sorry, E and 5. So E and 5 is already highlighted with the thick line. So you don't have to create a dotted line. And C and 3 is already highlighted with a thick line. So you don't have to draw a dotted line. So next D and 4. It is also not visible. So you have to join D and 4 with the dotted line. So already off lines irukku, correct? So 4 to A already off lines irukku. So in this area, you don't have to create a dotted line, but this area is here. There is no line. So you have to create a dotted line only at this place. Okay. Like this. This is our final diagram. So you have to create a dotted line only at this area. So you have to connect D and 4 with the dotted line. Already A and 4 on the thick line vandiruchu. Here it is already having a thick line. So you don't have to mention the dotted line at here. So this place, there is no line. So you can connect D and A with the dotted line. Is clear? Do you have any doubts? Okay, Anna. So for our today's classwork, you have to submit assignment for this problem, and I will explain a video. Okay, with the help of a video, I will explain the problem with the help of a video. You have to submit that one as a assignment. உங்களுக்கு ரெண்டு அசைன்மெண்ட், ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து அசைன்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று வந்து இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் அந்த ப்ராப்ளம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் இல்லை, ஒரு 5 மெம்பர்ஸ், ஒரு 5 to 6 மெம்பர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒர்க்கும் சப்மிட் பண்ணாமே இருக்கீங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டுட்டோரியல்ஸ் நான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பட் ஐ எம் நாட் கண்டக்டிங் அசைன்மெண்ட்ஸ். அசைன்மெண்ட் தான் என்னோட கிளாஸ் ஒர்க். ஓகே, ஸோ அசைன்மெண்ட்டுக்கு 5 மார்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ், அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செமஸ்டர், நான் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கை அசைன்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவேன். உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக நான் அசைன்மெண்ட் கொடுக்க போகிறதில்ல, இந்த கிளாஸ் ஒர்க் தான் அசைன்மெண்ட். ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கை நான் அசைன்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செமஸ்டர் நான் 50 கிளாஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன்னா, அந்த 50லேருந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கை அசைன்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவேன். அந்த கிளாஸ் ஒர்க் யாராவது சப்மிட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 0 தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சப்மிட் ஆல் த அசைன்மெண்ட்ஸ், ஆல் த கிளாஸ் ஒர்க்ஸ். நான் 49 பண்ணிட்டேன், நான் அந்த 1 மட்டும் தான் பண்ணலை, அதனால நீங்கள் இந்த 1 மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க. நீ எல்லா கிளாஸ் ஒர்க்கும் சப்மிட் பண்ணணும், அது உன்னோட ஒர்க். ஓகேவா? நீ 49 சப்மிட் பண்ணிட்டு அந்த 1 மட்டும் பண்ணலை அப்படின்னாலுமே, நான் அந்த 1 எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதில் சப்மிட் பண்ணாதவங்க யார் யாருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் 0 மார்க் கொடுத்துருவேன். ஸோ 5 மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீ கேட் எக்ஸாமில் 50 எடுக்கிறதும் இன்டர்னலில் 5 எடுக்கிறது ஒன்று. ஸோ கேட் எக்ஸாம்ஸில் 100க்கு 50 எடுக்கிறதும் இன்டர்னல் மார்க்கில் வெறும் 5 மார்க் எடுக்கிறதும் ஈக்குவல். ஏன்னா 50 தான் 5 மாறுது. அதனால நீ மறந்துடாத அதை மட்டும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வீடியோ. ஸோ this is a problem related with the hexagonal prism. So whether you can able to see a problem or else I have to dictate the problem. Problem oda question உங்களுக்கு புரியுதா? A hexagonal prism, side of base 25 mm and axis 60 mm long, rests with one of its rectangular faces on HP, such that its axis is inclined at 45 degree to VP. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் ப்ராப்ளம்? இல்லை தெரியாமல் இருக்கா? பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு சால்வ் திஸ்
problem also for this today's classwork. Okay, so here I am going to show the hints. Please look at this green color highlighted word. One of its rectangular faces on HP. Okay, one of its rectangular faces on HP. So if you look at this, it will look like you have to draw your hexagonal shape in top view position, but please read the words carefully. One of its rectangular face. So rectangular face is already சொல்லிருக்கேன். So if you are creating a rectangular face on HP, then your front view will look like a hexagon. And also you have another hint. Axis is inclined at 45 degree to VP. 45 degree to VP. It is not HP. So inclined to VP அப்படின்னா உன்னோட hexagonal shape மேல தான் வரும். ஓகே, புரியுதா? அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்? hexagon front view positionல draw பண்ணணும். Okay. So you can create your reference line. This is our 3D diagram, hexagonal prism. So one of its rectangular face on HP. That means anyone, you can pick any rectangular face. Here we are having 6 rectangular faces. So I am going to show one rectangular face. So BC32 is a rectangular face, and AB21 is another rectangular face, and CD43 is another rectangular face. So you have to touch any one of the rectangular face on the HP. That means you have to create a hexagonal shape on the front view position. Okay. So this is what our position. So here BC32 is highlighted with a red color line. That means these 4 corners will be touching the HP. So after touching the HP, if you are looking from the front view direction, this is a front view direction. So you can able to see the top surface. You can't able to see the bottom surface. So நீ பேக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல bottom surface பார்க்க முடியும், top surface பார்க்க முடியாது. Okay, so you have to draw this hexagonal shape in the front view position. So this is what our condition. Here we are looking from the top view position. Okay, so the hexagonal prism is kept on a table. That means any one of the rectangular face is touching the table. So table is our horizontal plane. Okay, table is our horizontal plane. So you can create your diagram like this. So your top view should be like this. Okay, so next you have to name this 6 corners with your notation. Okay, so the notation should be, please look at your previous 3D diagram. Okay, this is our 3D diagram. If you are looking from the front view direction, you can't able to see this top surface. You can't able to see the bottom surface. So your notation should be A of 1, B of 1, sorry, B of 2, C of 3, D of 4, C of 5, and F of 6. If it is a front view, you have to name it as A dash of 1 dash. Okay, next B dash of 2 dash, and next C dash of 3 dash. Okay, so next D dash of 4 dash, E dash of 5 dash, and F dash of 6 dash. Okay, so next you can project your front view towards the top view position. Okay, so here the top view should not touches the reference line. So here the condition, there is no condition like that. So you can connect these opposite outside edges with the horizontal line. Reference line ஒட்டி வர வேண்டாம், கொஞ்சம் தள்ளி draw பண்ணிக்கங்க. Okay, so you can connect these lines with the vertical lines. So the value should be 60 mm. So here the value should be 60 mm. So you can connect like this with a length of, with the height of 60 mm. Okay. So after doing that, you have to create a inclined top view first.
because axis is inclined at 45 degree to VP. In our previous problem, base is inclined at 60 degree. Here, axis is inclined at 45 degree. That means you have to draw this line. Okay, you have to draw this line with the axis with the angle of 45 degree. Okay. So here this is our bottom surface. So you have to highlight. So you have to notate this bottom surface with numbers, and this is our top surface. So you have to notate this surface with your letters. Okay. So that means you have to look this diagram from the top view position. That means from this direction. If you are looking from this direction, you can able to see this A of 1, F of 6, E of 5, and D of 4. So B of 2 and C of 3 is not visible. So that means you have to notate this 2 within bracket and 3 in within bracket and B in bracket and C in bracket. Okay. So after doing that, you can create your inclined top view with an angle of 45 degree. So this is not a base. Here it is an axis. So you can create your axis with an angle of 45 degree. Okay. So next you can replicate our previous top view with the same dimension. So you can create your inclined top view with our same dimension like this. Next you can notate this diagram. So the notation should be 1 1, 6 1 of 2 1, 5 1 of 3 1, next 4 1, and D1, E1 of C1, F1 of B1, and A1. Okay. So after doing that, you can project these top view corners towards our front view position. So we'll be having another front view. That means our previous front view. You can project our previous front view towards the second front view position. So you'll be getting 12 points. You'll be getting 12 corners. Similar to that, here it is a front view. That means you are looking from this direction. Okay, you are going to look this diagram from this direction. So in this, if you're looking from this direction, you can able to see these surfaces. That means A, B, C, D, E, F. You can able to see this surface. Okay, so you can't able to see these surfaces. Clear? So these surfaces should be drawn with a dotted line. That means our 2-3 line da appadi varum. Similar to our previous problem, you can create your final diagram. Okay, so the final diagram, you can connect A, B, C, D, E, F with thick lines. Okay. Next, similar to our previous problem, 3 to 4 and 4 to 5 will be a dotted line. Similar to that, A to D will be a dotted line. Okay, so this is our end of this problem. Okay, இது புரிஞ்சுதா? இந்த டயக்ராம் புரிஞ்சுதாப்பா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? ஆனா இந்த 2 டயக்ராமும் இன்னைக்கு நீ கிளாஸ் ஒர்க்ல சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே. Any doubts? Okay, there is no doubt. So please submit within the time. இதுக்கு முன்னாடி இங்க கிளாஸ் ஒர்க் ஏதாவது சப்மிட் பண்ணாம மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படினாலும் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணிருங்க. ஓகே, பண்ணாம இருக்கிற இல்ல ஏதாவது வந்து மால் பிராக்டிஸ் பண்ற அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது 0வா மாறிடும் அந்த மார்க். ஓகே, தேங்க்யூ பண்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேட்கலாம், இல்லைன்னா கிளாஸ் லீவ் பண்ணிக்கலாம்.